వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం యాడ్జెక్టివ్స్ని ఎన్ని విధాలుగా ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాం. యాడ్జెక్టివ్ నౌన్ యొక్క కలర్ని, రంగుని తెలియజేస్తుంది. సైజు పరిమాణం, షేప్ ఆకారం, టేస్ట్ రుచిని తెలియజేస్తుంది. ఆర్డర్ వాసన, టెక్స్చర్ ఆకృతి, సౌండ్ శబ్దం, నంబర్ అంకె, వెదర్ వాతావరణం తెలియజేస్తాయి. మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా తెలుసుకుందాం. Adjective. An adjective is a word that describes a noun or pronoun. Adjective అనేది విశేషణం. ఇది నౌన్ యొక్క గుణగణాలని డిస్క్రైబ్స్ వివరిస్తుంది. నౌన్ కానీ ఆర్ ప్రొనౌన్ కానీ. ఇట్ టెల్స్ వాట్ కైండ్, అది నౌన్ని అంటే నామవాచకాన్ని ఏంటో, ఏ రకమో చెప్తుంది. హౌ మెనీ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్తుంది. విచ్ వన్ ఏ నౌనో కూడా మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తుంది. ఎక్కువగా నౌన్ అనేది కలర్ని, సైజు, షేప్, టేస్ట్ మొదలైన వాటి గురించి వివరిస్తుంది. ముందుగా కలర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. కలర్స్: it is blue sky, it is black board, it is white saree, it is green dress, it is pink shirt. ఇక్కడ మనకి నౌన్ ముందు ఎక్కువగా యాడ్జెక్టివ్ వస్తుంది. సైజ్ అంటే పరిమాణం. బిగ్, లిటిల్, షార్ట్, లార్జ్, హ్యూజ్. Big, he is a big boy, she is a little girl, it is short tail, that is large room, this is huge dog. నెక్స్ట్ షేప్ గురించి తెలుసుకుందాం. షేప్ అంటే ఆకారం. ఇట్ ఈజ్ రౌండ్ బాల్, దట్ ఈజ్ an oval shape. ఓవల్ అంటే కోటుడు ఆకారంలో ఉండటం. దట్ ఈజ్ స్క్వేర్ మ్యాట్. దిస్ ఈజ్ వైడ్ రూమ్. దట్ ఈజ్ స్ట్రైట్ రోడ్. టేస్ట్ రుచి. దిస్ ఈజ్ స్వీట్ కార్న్. ఇట్ ఈజ్ బిటర్ టాబ్లెట్. దిస్ ఈజ్ sour soup. She eats yummy biryani. He likes delicious cake. ఇంకా యాడ్జెక్టివ్స్గా ఉపయోగించేవి ఓడర్ వాసన, టెక్స్చర్ ఆకృతి, సౌండ్ శబ్దం, నంబర్ అంకె, వెదర్ వాతావరణం. వీటితో యాడ్జెక్టివ్స్ని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకుందాం. ఓడర్ అంటే వాసన వచ్చేవి. ఫ్రెష్, ఇట్ ఈజ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. షీ లైక్స్ స్పైసీ ఫుడ్. ఇట్ ఈజ్ ఆరోమాటిక్ అగరబత్తి. షీ లైక్స్ fruity ice cream. This room is medicinal room. Texture smooth. She has smooth skin. This is hard table. This is soft mud. It is rough slate. It is స్టిక్కీ పెన్సిల్. నెక్స్ట్ సౌండ్ శబ్దం. ఇట్ ఈజ్ లౌడ్ స్పీకర్. దిస్ ఈజ్ ప్లెజెంట్ ప్లేస్. ఇట్ ఈజ్ క్వైట్ రూమ్. దట్ ఈజ్ నాయిజీ రూమ్. షీ హ్యాజ్ మెలోడిక్ వాయిస్. నంబర్: I have 2 pens.
She has many sarees. He has few bottles. There are several rooms. I have 100 rupees. Weather, వాతావరణం. It is cloudy atmosphere. It was sunny day. This is rainy season. That is windy night. It is hot room. ఈ విధంగా యాడ్జెక్టివ్స్తో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్స్ని మనం చేయవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వారికి 1 నుంచి 40 క్లాసెస్ విత్ పర్ఫెక్ట్ గ్రామర్ వరుస క్రమంలో ఈ ఛానల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ స్నేహితులకు, తెలిసిన వారికి, విద్యార్థులకు షేర్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాము.